فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. And on August the 23rd, 2008, ലൗറൻ ബൂത്ത്, ഇതാണ് ഇവരുടെ പേര്. ഇവർ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അനിയത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അവരൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു. അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ടായ നല്ല ഒരു 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 പിന്നെ നല്ല ഒരു അനുഭവമാണ് അവർ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കേൾക്കാം. There in the distance was Gaza, beautiful Gaza. We'd made it. And as we got closer, I started to see dots on the beach, and I couldn't make out what they are. And you can look this up. Put into Google Free Gaza photos, and you'll see us going like this. And when we got closer, we realized the dots were people. ഫലസ്തീനിലെ ഗാസയിൽ അവരൊരു മീഡിയ റിപ്പോർട്ടറായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കില്ല. ആ പ്രധാന ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കീ പോയിന്റുകൾ പറയാം. 30,000 Palestinians from Gaza had come to cheer the crazy foreigners in who'd risked their lives in solidarity. And when we got closer and closer, a sound hit us, which I will never forget because it was so sweet. And the sound was, Allahu Akbar. Allahu Akbar. And it came over us and washed over us. And at the bottom of my list, with a big question mark, was a Quran in English. Why the question mark? Because I didn't think there was such a thing as a Quran in English. I still thought that it was just a small group of people in Palestine and some Pakistani people in Britain, and they were about it. So why would anybody put this small desert faith into English language? Subhanallah. But I did want to read it. And I wanted to read it because in every home that I had gone into, especially in Palestine, but not only in Palestine, the people had been so good and so kind to the visitor that I thought that this book, the Quran, must be a handbook for being a good person. It is. And I knew that I needed to be a better person, and I wanted to read it for myself. I said to him, "How much do I owe you?" And he said, "You don't owe me anything. Just one thing, when you go, please don't forget all of us in Palestine." Subhanallah, that's how I got my first ever copy of the Quran. As a gift from the people of Palestine to someone who came in peace. Subhanallah. Bismillah. Sorry, it's just difficult with what's going on at the moment. So, I was there for the whole of Ramadan as a non-believer in 2008. ഇവിടുന്നാണ് അവർ ആ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു റമദാനിൽ സംഭവിച്ചൊരു ഒരു സംഭവം. ഇനിയാണ് കുറച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കേണ്ടത്. I had my arms showing, my hair was out, my sense of modesty wasn't exactly what we might appreciate. But did I hear haram, haram from the people in Gaza? Not
once. As I walked the streets in Ramadan with my arms and my hair showing, all I heard was salam, salam, salam. അവർ പറയുന്നത് ഗാസ ഫലസ്തീനിലെ ഗാസയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവർ കേട്ട വാക്കുകൾ സലാം 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 സമാധാനം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. One night I was visiting a very poor family in a place called Rafah, which pretty much doesn't exist anymore. And this night I knocked on a very poor door in a pathetic run-down refugee camp, and the lady opened it like this: Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, fadalu. Welcome. She welcomed me as if she lived in the Taj Mahal, not in a slum. And her face was so bright, and I wonder if she's alive and okay now. അവർ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം രാത്രി റമദാനിൽ അവരൊരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു വാതിലിൽ മുട്ടി. രാത്രി ഒരു വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ഒരു വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫളൽ. വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഈ സ്ത്രീയെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവരൊരു ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു, വളരെ ചെറിയ ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്തൊരു വീട്. പക്ഷെ അവർ ക്ഷണിച്ചത് ഒരു താജ്മഹലിലേക്കൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആ ഒരു മുഖത്ത് അവരുടെ ഒരു പ്രസരിപ്പായിരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Her face was so bright, and I know now the word for it is nur. Her face was full of nur. And I went into her home, and what was her home, brothers and sisters? One single cement room, cement floor, cement walls, and nothing in it at all. Nothing but some old mattresses that she... ആ വീടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സിമെൻറ്റ് ഫ്ലോറ്, ഒരു ചുമര്, ഒരു റൂഫ്, ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും പാവങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖം വളരെ ബ്രൈറ്റ്ഫുള്ളായിരുന്നു, നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു മുഖമായിരുന്നു. അവരുടെ ചർമ്മം പോലും പ്രകാശിക്കായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Her husband, his parents and their children all slept on at night. And I felt angry at this Islam. I couldn't understand, why would people fast? Why would any deity make people... അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോട് ദേഷ്യം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് പിന്നെയും നോമ്പെടുപ്പിക്കുന്നത്? ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലുള്ള ആളുകളെ പിന്നെയും പട്ടിണിക്കിടുക, എന്ത് ലോജിക്കാണ് അതിലുള്ളതെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. Go hungry who were already hungry. And I said to this mother of Rafah refugee camp, why do you fast in Ramadan? What is the point? You say your God makes you do without food for 30 days, but on day 31 you have no food. You say your God makes you thirsty. അവർ പറഞ്ഞത് ആ സ്ത്രീനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത്? 30 ദിവസം നിങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിടുക, എന്നിട്ട് 31ാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം വല്ലതും തിന്നാൻ തരുന്നത്. അതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുരിതമാണ്, പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല. എന്താണ് ഇതിലുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. For 30 days, but on day 31 you only have dirty water or no water. What's the point? Why do you fast? And this mother looked at me and she said, well, I fast in Ramadan to remember the poor. ആ സ്ത്രീ പിന്നെ അവർ പറയാണ് 31ാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളവും ചളിവെള്ളം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ മറുപടി, അവർ പറഞ്ഞത്
പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ ഓർക്കാനായിരുന്നു. അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് നോമ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ ഓർക്കാൻ, അവരുടെ ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും ഓർക്കാനാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കരയാണ്. She had nothing, and I couldn't understand it. How could she be fasting for other people? How could she remember other people's poverty when she had nothing? And at that moment, a thought came into my mind: if this is Islam, I want to be Muslim. If this love... അവരുടെ മറുപടി കേട്ടിട്ട്, ഈ സ്ത്രീ പറയാണ്, അവരുടെ മറുപടി കേട്ടിട്ട് ഞാനാകെ ഷോക്കായിപ്പോയി. എന്ത് ഭംഗിയുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം, എന്ത് മനുഷ്യത്വം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം. അങ്ങനെ ഒരു മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനാകെ ഷോക്കായിപ്പോയി, ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ആ മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് അവർ ആ വേള ചിന്തിച്ചു. Of God is in a religion, I want to be in that religion. If this love for your fellow human being, even at your moment of hardship, if this is a religion, I want to be in that religion. And if this love for the visitor and for the traveler is a religion, then let me be a Muslim, subhanallah. But it took 2 years for me. അവർ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ എനിക്കറിയണം, ആ മതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണം. അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വല്ലാതെ ഉണ്ടായി ആ നിമിഷം മുതൽ. To take my shahada, Allah subhanahu wa ta'ala knows how long it takes for us to be humbled and for our hearts to be cleansed of some of the things that we have in them. And I just... അവർ പറയുന്ന ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മുസ്ലിം ആവുന്നത്. ആ 2 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കറകളും നീങ്ങാനും അള്ളാഹു അതിനൊരു സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ സംഭവം നടന്ന ആ നിമിഷം മുതലാണ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള, ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വന്നത്. I just want to say now that the most said word in Gaza right now is Alhamdulillah. Do you know that? Wallahi. The people run into the streets and some of the mothers hand out sweets and say Alhamdulillah, not because they love death for their children. No, we are not a death cult. We are a religion of life. We are a religion that loves children. But we accept shaheed and we accept the qadr of Allah. And these people understand. ഗാസയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട വചനം അൽഹംദുലില്ലാ എന്നായിരുന്നു, അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി. അവർ പറഞ്ഞ ആളുകളെപ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരാണ്, അവർ അള്ളാഹുവിലെല്ലാം തവക്കുലാക്കിയവരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗാസയിലുള്ള ആ ഒരു അനുഭവമാണ് അവർക്ക് ഈ ലോറൻ കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് വളരെ മനസ്സ് ചേഞ്ചായതും ഇസ്ലാമാവാൻ കാരണമായതും. അൽഹംദുലില്ലാ എന്നാണ് അവർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഞങ്ങൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണെന്നുള്ള. Understand what is being asked of them. May Allah grant them all the highest of Jannah. They hand out sweets. I went into a back room to pray Maghrib and I started to cry. When I was in sujood, the tears left my eyes so hard I thought I was going to go blind. And I thought of Yaqub alayhi salam and how he grieved for his son Yusuf, and I thought, yes, you can go blind from grief. And this mother put her hand on my shoulder and said, Miss, why are you crying? I said, I'm crying for you.
I'm crying because your children are going to keep getting killed and nobody's doing anything. And I'm crying because the world knows and they're not going to help you. And I'm crying because I'm here and I can't help you. And she looked at me strangely and she said, "You're crying for us?" I said, "Yes." She said, "But we're so happy." She said, "We have Allah." വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവം. അവർ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയി കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് കരഞ്ഞു കണ്ണുനീര് വന്നിട്ട് കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന വരെ ആ രംഗം നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം. അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീൻ്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ട് ആ പ്രായമായ സ്ത്രീ ചോദിച്ചത്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ്, ലോറൻ ബൂത്ത് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ കരയുന്നത് നിങ്ങളെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രായമായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കരയണ്ട. ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്, ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്, ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കരഞ്ഞ് എൻ്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോവോ എന്ന് പോലും വിചാരിച്ചു. അയ്യൂബ് നബിക്ക് കരഞ്ഞ് കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ചരിത്രം അവരോട് ഓർക്കുകയാണ്.